Ahlan wa sahlan wa marhaba, ni furaha iliyoje kuungana nawe tarehe hii 13 ya Januari ambapo ni mwaka 2025. Matumaini yangu ni kwamba wikendi yako imekuwa vyema popote pale ambapo ulikuwa umepumzika ukijiandaa kwa wiki nyingine hii ambapo tayari upo tayari kuweza kupambana katika maisha. Karibu sana kwenye taarifa hizi za yanayojiri. Mwenzangu Hassan Juma amekuwa hapa na zile zala viwanjani kukupasha yote yanayojiri mubashara viwanjani, lakini sasa hivi nataka nikupashe kwenye taarifa nyinginezo ambazo zimejiri. Karibu sana, nataka tuelekee kule katika makao ya mahakama ya juu ambapo ambaye ni afisa mkuu mtendaji mpya wa tume ya kupambana na ufisadi Abdi Mahmoud amekuwa akiapishwa pale na tayari kuchukua hatamu hizo. Hebu tusikilize kinachoendelea katika makao makuu hayo ya mahakama ya juu. Thank you very much, our Chief Registrar of the Judiciary. A very good morning to you all. Let me begin also by recognizing the chairperson of the EACC, His Grace Bishop Dr. Oginde, the members of the commission who are here, Honorable Gitonga Murugara from Parliament representing JLAC, Mr. Abdi, our guest this morning, our colleagues from the National Police, Mr. Lagat and Mr. Amin, all of you distinguished ladies and gentlemen, welcome to the judiciary. I always apologize for our humble facility when we conduct a solemn occasion like this and our guests are standing. It is for this reason we asked for support to build a Supreme Court where we can have a hall that can accommodate our guests. It was not to build 7 toilets for the Supreme Court justices. It's because we need a facility to host our functions, important functions like this one. Allow me to begin by congratulating Mr. Abdi Mohamud on your appointment and swearing in as the Chief Executive Officer of Ethics and Anti-Corruption Commission. Thank you also for your wonderful speech this morning. This underscores the fact that you actually deserved this appointment. You know your job. And for us, this is a significant milestone, especially in your distinguished career. And I have no doubt that you will serve with dedication, integrity, and commitment to uphold our Constitution and the rule of law in this country. Your appointment is the culmination of a rigorous, open, transparent, and competitive process which speaks to your competence, integrity, and commitment to serving our people. The position of EACC Chief Executive Officer is more than a job. For me, it is a calling. This position calls for leadership, resilience, and unwavering commitment to the principles of justice, the principles of good governance, and accountability. Therefore, as you assume this role of CEO, you are not taking it up. You are not just taking it up as a position of authority, but also you will be embracing the trust and the confidence of Kenyans who will be looking up to you with great hope and expectation. Your leadership will shape the fight against corruption and other economic crimes in Kenya. You have already alluded to it in your speech that corruption is indeed an existential threat to this nation. You will be called upon to make very difficult decisions, to stand firm in the face of great challenges, and to inspire your team to pursue
the ideals of integrity, ethics, and fairness. And in line with the oath of office that you have taken, this will require you to discharge your duties faithfully and without fear or favor. In the discharge of this great responsibility, one of your greatest assets is the wealth of experience that you have gathered in the last 30 years of your long career in investigations of corruption and other kinds of economic crimes. Importantly, as you execute your responsibilities, let the Constitution be your guide. Let commitment to public service and the rule of law be your compass. In line with your oath, never depart from the law. When you face difficulties, let the hope and confidence that the people of Kenya have placed on you inspire you to pursue excellence and integrity in the delivery of your mandate. As you have said in your speech, we in the judiciary are ready to collaborate and to cooperate and to work with you, both as members of the National Council on the Administration of Justice and as people who have the duty of upholding the rule of law and building the hope of Kenyans that we can eradicate corruption within the judiciary. I like the way you have been able to identify the pain points for Kenyans, especially bribery. It is very, very painful for an ordinary Kenyan to pay, not even an ordinary, any Kenyan, to be asked to pay a bribe to receive a service by people who are employed by taxpayers. And you know how painful it is to pay those taxes. We pay those taxes to employ public servants, to employ people in the judiciary, to serve our people, and then they are asked to give a bribe for the very service that we are employed to discharge. So we will work together, mainly to educate the public that in the judiciary, justice is not for sale. I understand there are many brokers out there who broker for magistrates and for judges. Even if they are not brokers and the judges and magistrates are brokering for themselves, we want to bring this to an end. And we will work with everybody, with the National Police, with the DCI, with the NIS, with the EACC. We will work with the Kenyans. I like the way you identified the Gen Zs, because these are very innovative, courageous Kenyans that God gave us. They are an asset who can stand up and say also no to corruption, and they help us with educating the public against the fight on bribery and all facets of corruption. Lastly, I wish to affirm the judiciary's commitment to supporting the EACC, to recall our shared constitutional responsibility to advance justice, accountability, and the rule of law, which we have to do together, because it requires our close collaboration and cooperation. Together, we can eliminate corruption in our country and transform the lives of millions of Kenyans. Once again, congratulations on your appointment. I wish you all the best, and may your tenure be marked by great success and impactful change in the fight against corruption. May God bless you, may God shine His light upon you, and may He guide you in your daily endeavors. Asante sana.
Martha Koome ambaye ametoa hotuba yake ya kumpongeza Abdi Mahmoud ambaye amechukua rasmi afisi ya afisa mkuu mtendaji wa EACC, akiweza kumtaka kuwa mstari wa mbele kupambana na ufisadi humu nchini, akiashiria katika hotuba yake ambayo alikuwa ameitoa hapo awali kwamba amependezwa na vile ambavyo ameweza kutoa majukumu yake, kueleza kwamba yu tayari kupambana na ufisadi na vile vile uhalifu wa kiuchumi ambao ni baadhi ya mashtaka ama baadhi ya makosa ambayo yamekuwa yakishuhudiwa humu nchini katika siku za hivi karibuni, na yeye kujitolea kwake kupambana nako basi kutakuwa ni moja ya masuala ambayo yataweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanarudisha imani na vile vile matumaini na uaminifu kwa tume hiyo ya ufisadi EACC, hasa itakapojitolea katika kupambana na masuala hayo ya ufisadi. Vile vile akisema kwamba idara ya mahakama tayari kushirikiana na tume hiyo ya EACC kuhakikisha kwamba wale wote ambao wanafikishwa katika mahakama hiyo wanaweza kupata haki, na wale ambao pia wameshtakiwa basi pia vile vile haki inaweza kutolewa kuhakikisha wote wale ambao wanafika mbele yao na kutoka kwa EACC kesi hizo zinaweza kushughulikiwa kwa wakati, na vile vile kuhakikisha kwamba ufisadi unaweza kukabiliwa humu nchini. Baadhi ya kauli alizozitoa Jaji Mkuu Martha Koome wakati wa kumwapisha rasmi Abdi Mahmoud kuwa afisa mkuu mtendaji wa EACC. Tasikiza hotuba yake Mahmoud baadaye, lakini kwanza tuelekee kule Kilifi ambako familia za waathiriwa watatu walioangukiwa na ndege ndogo katika eneo la Kwachocha huko Malindi zinalilia kulipwa fidia. Familia hizo zinasema kwamba zinahangaika kwani watu hao ndio waliokuwa tegemeo kwao. Watatu hao waliangukiwa na ndege hiyo walipokuwa wanaelekea mjini Malindi. Na tangu mwaka uanze, huu ni mkutano wa kwanza. Tulikuwa tunatarajia kiongozi afike Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Nitahakikisha kwamba ile familia ya marehemu, sio Felix peke yake, wote waliohusika katika kile ile ajali, kwa sababu wote ni Waganda. Huyu ni wa hapa mashamba, yule mwingine Mtakatieni, mwingine ni wa kule Maziwani. Tutahakikisha kwamba serikali lazima ilipe fidia kwa hili, na zile njia nimeshasoma, nimejua. Kwa hivyo baada ya familia wamekaa wamemaliza, kwa sababu sahihi ni muda wa majonzi, tutajua jinsi gani ya kufuatilia hili jambo, lakini kuhakikishia tu ya kwamba fidia kwa jamii na familia lazima itafika. Najua wako na maswali, dadi hatumuoni yuko wapi, na hata huyu mdogo akilala akiamka, hata asubuhi ameamka ananiambia dadi dadi dadi, na akiangalia kwa picha, alipiga video hapo, akiangalia ni yeye tu nakulia mama dadi. Hata sahi ameondolewa, yuko kule kwa jirani, ndo na mimi nimetulia. Kwa hivyo sijui nifanye nini, sijui niseme nini, kwa sababu mambo ambayo yametokea sielewi, nimechanganyikiwa. Na hata watu wakizika hapo ataondoka na nitaachwa peke yangu, sina kazi. Nilikuwa nimemtegemea yeye, ni huu mwaka ndo anifungulie biashara. Lokichogio, kaunti ya Turkana, Lokichogio, kaunti ya Turkana, wanashinikiza serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Uchukuzi kuharakisha kukarabati uwanja wa ndege Lokichogio. Wakazi hawa wanadai kwamba miaka ya hapo awali uwanja huo ulikuwa unapokea ndege kutoka mataifa mengine, hasa kipindi kile mashirika mengi yasiyo ya serikali yalikuwa yanatoa huduma mjini Lokichogio. Kwa sasa uwanja huo umetelekezwa na waathirika pakubwa biashara mjini Lokichogio. Government had already identified a contractor to do that renovation, but it has taken inordinately long and nothing is happening. We've been pushing, and I've been talking about this for quite a long time, telling government if they can renovate this airport and have this airport useful, okay, have flights coming in and going out, we will have given Lokichogio another lifeline. The people of Lokichogio will come back. Many people were employed in this airport. Second, there are other industries that are dependent on this airport, like the hotel industry and the transport and logistics sector. These are industries that have died
just because the airport is not operational. The airport moja ambayo inategemewa sana na katika jumuiya ya East Africa. Nasema hivi kwa sababu hata ile nafasi kidogo iliyobaki ya mita 800 hadi wa leo kuna mandege ambazo zinashuka kutoka upande za kutoka Egypt zikielekea South Africa. Hapa ndio transit yao, wanasimama, wanapata kufanya refueling yao hapa, alafu na wanaendelea na safari zao. Sana sana wale mandege ambayo ni madogo ambazo hazina uwezo wa capacity ya kubeba mafuta ya kwenda mrefu. Tuangazie hili. Waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi amejitokeza kwa meno ya juu kuikosoa serikali kutokana na visa vya utekaji nyara vinavyolenga wakosoaji wa uongozi wa Rais William Ruto. Muturi anasema kuwa licha ya Rais William Ruto kuhakikishia Wakenya wakati wa kampeni kuwa serikali yake itakomesha utekaji nyara, visa hivyo vinazidi kukithiri. Jeff Kirui na taarifa hiyo. Kizungumkuti cha utekaji nyara kimejipenyeza ndani ya baraza la mawaziri la Rais William Ruto. Waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi akielekeza cheche kwa serikali anayohudumia kwa kushindwa kudhibiti utekaji nyara. We vowed that we would never and our watch condone or allow such. Today, there has been a number of abductions and in some cases unexplained deaths since the Gen Z revolts of June last year, and it is unfortunate as most of the people being abducted and or killed are our youth. Mwezi Juni mwaka uliopita, Muturi akihudumu kama mwanasheria mkuu, mwanawe Leslie Muturi alitekwa nyara mjini Nairobi. Na licha ya kuwa kama mwanasheria wakati huo alikuwa na hudumu kwenye baraza la usalama, juhudi zake kupata maelezo kuhusu sababu za mwanawe kutekwa nyara ziliambulia patupu. Na hadi sasa anapohudumu kama waziri anayetangamana na rais kwenye baraza la mawaziri, bado hajapata maelezo yoyote. I reached out to all levels of the security apparatus in the country. All of them. Everybody who was in the security sector knows that on that particular night, I reached out to all of them. And they all had no answers. Waziri Muturi anashikilia msimamo kuwa serikali ina ufahamu wa visa vya utekaji nyara na imeshindwa kutekeleza wajibu wake wa kulinda raia wake. In my view, the government cannot be excused for abdicating its duty of protecting the lives and property of the people of Kenya. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja na mkurugenzi wa upelelezi Mohamed Amin wamejitokeza kutetea idara zao, wakisema hawakuhusika kwa visa hivyo. The cardinal duty of the state and the government is to protect the lives and livelihood of its citizens and cannot claim to be unaware of such serious breaches of the rights of Kenyans to live free from wrongful confinement and the violation of their inalienable right to life. Hatua ya Muturi kuikosoa serikali anayohudumia ikiibua maswali iwapo yupo njiani kujiuzulu au anabisha lango la kuachishwa kazi. Let Kenyans be. Thank you, ladies and gentlemen. Jeff Kirui, KTN. Masuala mazito haya ambayo yameibuliwa hapo na waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi. Tusalie kwenye masuala ya usalama ambapo waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kwa mara nyingine tena ametoa onyo kali kwa vijana dhidi ya kutumia vibaya mitandao ya kijamii na kujihusisha na uhalifu wa mitandaoni. Kauli yake inajiri kukiwa na ongezeko la utekaji nyara na kulazimishwa kutoweka kwa raia wanaochukuliwa kuwa wakosoaji wa serikali. Mwanahabari wetu Vera Mora anavyotueleza, waziri huyo amesema amekuwa mwathiriwa wa uonevu mtandaoni ila hajatishwa. I have been criticized enough and I have been trolled enough. So there is nothing remaining for me. What's remaining for me is just to work. I don't fear caricatures, I don't fear pictures, I don't fear insults, I don't fear all these things they are going to say. Waziri Kipchumba Murkomen amedhihirisha kuwa hana wasiwasi kuhusu uonevu unaoendelea kwenye mitandao ya kijamii ambao amekuwa akikabiliana nao hivi karibuni. Hivyo kutoa onyo kali kwa wahusika wa picha ambazo zinatumika kwenye mitandao. And if the criminals and people with bad behavior have moved from being manual to the digital space, I want to tell them we will follow you there. Because that is where we want to ensure that there is law and
order. Because if you allow our children who are here to grow up in a society where you draw people and put them in a coffin, you know, and share to the public or send to their friends, we will never be a country that is a country of law and order. Alisisitiza kuwa serikali itachukua msimamo dhabiti dhidi ya wale wanaotumia vibaya mtandao wa kijamii kueneza habari potovu na kuchochea vurugu, ikizingatiwa kwamba nafasi kati ya ukosoaji kwa hati nzuri na unyanyasaji wa moja kwa moja kwa viongozi wa kisiasa umezidi kuwa finyu. And police officers, don't be scared. Don't be scared. You know the law. And we will be sharing the manuals. We'll make sure that training, as we continue training and retraining you, we'll share the human rights manuals, the mechanisms that we are using. Do the right thing. If a terrorist is facing you with a gun, deal with him with a gun. That is the only reason why we bought the gun. Onyo lake lafuatia msururu wa maandamano na malalamishi ya umma kuhusu kuongezeka kwa idadi ya utekaji nyara nchini, huku familia za waathiriwa zikitoa matakwa yao ya haki na uwajibikaji, wengine wakishtumu serikali kwa kuhusika na utekaji nyara. The penal code is very clear in section 223. Threatening somebody, whether in words or in action or in signs or in picture, is a crime that attracts a sentence of up to 10 years. And as police service, I believe that we'll work together to make sure that our country is living in law and order. And let's not be so protective of social media. You know, saying, oh, you know, it must be free. Huku nchi ikikabiliana na changamoto za utekaji nyara na matumizi mabaya ya mitandao, ni dalili ya wazi kwamba siku zijazo zitakuwa muhimu katika kubainisha jinsi serikali na vijana watakavyopitia mazingira haya tata. Down with police killings, down! Down with Vera Mora, KTN. Shukran sana Vera Mora kwa taarifa hiyo. Nataka tupate pumziko fupi, nikirudi itakuja kuangazia taarifa nyinginezo, vile vile tutakuwa na mjadala baadaye tukizungumzia